morning everyone, hope you're all doing well. So it's a very rainy day, a very rainy one, and today I'm taking one of my friends to to do house hunting, and then if the weather allows us, because it's rainy, very rainy, we can go and shop for curtains in Sleep and look for wallpapers. So I hope I'll be able to take you throughout the day, and yeah, that's about what's going to happen. So we are here. We met with my friend in town, then we took a matatu to wherever we are going for hunting. So after that, we are waiting for the person who is going to show us the houses. Yeah, let me just take off my mask. So we are waiting for the guy who is going to show us the houses. The lighting is a bit off. Yeah, it's better. Sasa hii imepanda hivyo tu yote. Kama ni vipi bro? Ndio inamdai imepanda mzigo. Ni program. That program. So hii nyumba zote zimeisha, ni hii na fifth floor imebaki. Na hii ya nini sipo. Na hizo ground. Oh. This is house number 2. So from the entrance, it is on the ground floor. But at least it's not bad. By then nje unaweza idharau na udhani ni nyumba nini mbovu.
by the time unanipea ideas. Hizi ni 2 bedrooms ama? Na ni 13k imagine. Hizo zimejaa si ndio? Hiyo huwezi pata hata moja. Uongo. Unakuja huko. Utakuwa bekia huko. Unaona kale kapotable grill kangu? By the way, unajua niliona cheaper. Uongo. Vile huyo mtu alikata kutukatia bei. Uongo. 35 niliona na 25. Nilikuwa nasikia kama Ai. Lakini inaweza. Inaipeleka kwa balcony.